Dala ang IDs at picture mo. Pupunta ka sa bangko, pipila. Kapag turn mo na, susulat sa mahaba at iba't ibang klaseng application forms. Pipirma rin paulit-ulit. Pero paano kung wala ka sa Pilipinas? O kaya naman available ka lang beyond banking hours? Pwede ka pa rin magbukas ng bank account. At LANDBANK partner remittance companies. Transfer funds to other banks in the Philippines via InstaPay. Mag-transfer ng funds to LANDBANK accounts free of charge. Magbayad through ATMs, iAccess, OF Bank mobile banking app at link this portal. Interest-bearing din ang OF Bank regular debit card. Mag-apply na para magkaroon ng OF Bank debit accounts. Walang initial deposit at maintaining balance requirements. Para sa mga OFW or OF, kailangan lang ang mga sumusunod. Active mobile number, active email address,
at least one valid photo-bearing ID. Para naman sa mga beneficiary, kailangan ng mga ito: active mobile number, active email address, at least one valid photo-bearing ID. At para sa mabilis na pag-apply, gamitin ang OF Bank Digital Account Opening Platform. Accessible. Dahil app-based, pwede mong gamitin kahit nasan ka man sa mundo. Madaling gamitin. Masusundan mong procedures with ease. Kaya 5 minuto lang, makukumpleto mo na ang application. High-tech ito at aided by artificial intelligence technology. Mabilis. Dahil upon successful application, magagamit agad ang account number para tumanggap ng pera o pondo. Paano ba gamitin ang OF Bank Digital Account Opening Platform? I-download ang mobile banking app ng OF Bank mula sa Apple App Store or Google Play Store. Buksan ang app at sundin ang mga sumusunod na steps. Para sa mga overseas Filipino or OF na nasa US, sagutin ang Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA at pumili sa yes or no option at i-click ang confirm. Basahing mabuti ang terms and policies ng application. I-click ang box sa itaas at pindutin ang next para sa susunod na step. I-provide ang profile at contact information. Click next. Mag-nominate ng user ID. Click next. Mag-set ng password. Click next. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa registered mobile number. Ilagay ito at i-click ang submit within 5 minutes. Makakatanggap ka ulit ng isa pang OTP para naman sa registered email address. Ulitin lang ang naunang steps. I-click ang submit. Para sa security ng account, mag-nominate ng 3 security questions. Tandaan, case at space sensitive ang mga sagot dito. In case makalimutan ng password, pwede kang mag-log in gamit ang registered security questions. Click next. To complete your profile, sagutan ang lahat ng mga ito. Para sa mga US citizen, sagutin ang FATCA information for further verification. Click next. Piliin sa drop-down menu kung anong klaseng dokumento ang i-upload. Gamit ang Zoom Identity Check, kumuha ng selfie at sundin ang instructions sa app para sa identity verification. Click Submit pagkatapos mong ilagay ang ID number. I-review ang mga inilagay na account details at i-click ang Edit kung may gusto kang palitan. Click Confirm. Congrats! Kumpleto ng OF Bank account application mo. Ma-activate within 24 hours ang bills payment, fund transfer, at OF Bank Visa Debit account. Magagamit ang features ng account sa digital o electronic transactions. Para sa mga beneficiaries, pwede ring ma-activate ang financial online transaction features ng OF Bank Regular Debit Card pagka-claim ng card. Pumunta lang sa kahit saang LANDBANK branch at dalhin ang ID na ginamit sa account opening. Sa OF Bank Digital Account Opening Platform, less hassle ang bank application. Kaya, apply na! Paano naman magde-deposit sa OF Bank account? Lagyan ng pondo ang OF Bank OFW account. With your cash, pumunta sa pinakamalapit na remittance company, Visa Direct Partner o bangko. Mag-cash in sa OF Bank OFW account. Kung meron ka namang iba pang bank account o e-wallet, gamitin ang Visa Direct o iba pang electronic banking channels para maglipat ng pera papunta sa OF Bank OFW account. Pwede ring pagmulan ng pondo ng OF Bank OFW account ang payroll, lalo na sa mga seafarers. Para naman sa mga beneficiaries, magkakaroon ng pondo ang account kapag tumanggap ng fund transfer mula sa OF Bank OFW account o via InstaPay.
Pwede ring mag-deposit gamit ang cash deposit machine. O kaya naman ay mag-over-the-counter deposit sa LANDBANK branches. Kapag may balance na ang OF Bank account, magagamit mo ito for fund transfers o pambayad. Paano mag-transfer ng pera? Step 1. Mag-log in gamit ang OF Bank user ID at password. Pwede rin gamitin ang Face ID or biometrics kung supported ito ng phone mo. Step 2. Sa OF Bank MBA homepage, select Fund Transfer at the bottom of the screen. Step 3. Piliin ulit ang Fund Transfer. Step 4. Piliin ang source account. Click Destination Account. For OF Bank and LANDBANK accounts, ilagay lang ang mga sumusunod. Maaari kang gumamit ng QR code to avoid errors. Para sa other banks, click Select Bank at i-provide ang account details na pagdadalhan. Applicable rin ang QR code option for other banks. Pumili sa available transfer channel options. Click Transfer Now to proceed. Step 5. I-double-check ang mga information na inilagay. Then click Confirm. Step 6. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa iyong registered mobile number. Kung wala kang na-receive within 5 minutes, maaari mo itong ulitin at pumili sa dalawang options. Ilagay ang OTP. Kung enrolled sa OTP generator, automatic na itong papasok sa system. Click Proceed. Congrats! Pwede mo nang i-view or i-print ang payment confirmation or electronic official receipt as proof of your transaction. Magbukas ng account. Magpadala ng remittance. Magbayad sa billers at merchants. Gawing digital ang pagbabangko. Hatid ng digital-only, branchless, overseas Filipino bank. All right, so that's it. Let me just check. Okay, everyone, malinaw po ba ang audio? Can I have a thumbs up please para doon sa mga open ng video? Naririnig ba tayo? Very good. So I assume lahat tayo, I just want to make sure na lahat kayo na nandito, lahat ng participants maririnig ng maayos yung ating discussion. Okay, so we are expecting a total of 50 registered participants, but as usual, may ibang mga last minute na nagpapadala ng regrets, and then yung iba usually humahabol na lang pag ganito. So I think we can start now. The time is 5:30, exactly 5:30 p.m. So we'll start. Good afternoon. This is your Bank Oro Gerald once again, and welcome to another session of our online kwentuhan. Okay, your free financial, online financial literacy during quarantine ika nga. And we are simultaneously streaming via FB Live. So before we start, of course, I'd like to thank you for learning with us. Maraming salamat po. This is really exciting dahil, again, mas marami tayong mga bagong makakasama from different part of the world. Okay? Aside from Brunei and Indonesia, marami tayong mga OFW na kasama from United Arab Emirates and of course from the Philippines. So maraming salamat po sa pagsama sa atin. Just a brief backgrounder, of course, about online kwentuhan for the benefit of those na ngayon lang natin makakasama. We started back in March 25 nung nagsimula yung quarantine. Okay, with the sole purpose of giving the overseas Filipinos a more productive way of spending their quarantine time. And then habang tumagal, it became an advocacy somehow. And now we have completed 21 sessions, okay, of financial literacy topics. And we are now down to our 22nd session with a very exciting topic. Kaya nga, naiintindihan ko kung bakit mas madami tayo ngayon because I myself is excited. So before we go any further, of course, okay, house rules muna tayo para dun sa kaalaman ng mga bago nating nakasama ngayon. We are always guided, we always observe these simple reminders and simple house rules for a more orderly flow ng ating kwentuhan.
Okay? So please remember, una, the session is being recorded for quality assurance and documentation purposes. Okay? Pangalawa, please mute your microphone. Okay? I-mute natin yung microphone and we can just turn it back on later on kapag kailangan natin magsalita or we need to ask question. Third, we will just have an informal discussion. Okay? Feel free. Pwede niyo pong gawin lahat ng kailangan niyong gawin. Basta wag lang pong mag-iingay and wala lang pong aalis hanggat hindi tapos yung session. Okay? And you are free to turn off your video or your camera if you're not comfortable. Okay? Kung katulad ko kayo na camera shy, pwede niyo pong i-off yung inyong video camera. Walang problema. Ask questions. Okay? This is the most important house rules for us. I encourage you to ask questions para at least guided yung ating speaker later on kung ano pa yung mga points na hindi niya na-cover. Okay? You can throw it sa ating chat box or pwede niyong sabihin verbally, but all questions, lahat ng tanong, we will tackle it or i-address natin siya after ng discussion or presentation ng ating speaker. Okay? Para tuloy-tuloy tayo. And the speakers will try to answer as many questions as he can, probably. Susubukan nating sagutin ang lahat ng tanong na kakasya sa oras na meron tayo because I don't want to take too much of your time. So just in case lang may mga questions na hindi natin masasagot on air, okay, or kapag hindi umabot or sumakto yung oras natin, ipapark natin yung questions ninyo and then we will get back to you personally. Copy? Okay. So before we proceed to the discussion of our main topic, hindi magiging kompleto ang ating session without acknowledging our partner sa bawat kwentuhan na ginagawa natin. This online kwentuhan session is brought to you by Overseas Filipino Bank or OF Bank, the first digital-only and branchless bank in the Philippines. Okay, they have two good news para sa inyo, para sa ating mga suki. Please bear with me. Okay, the first good news, alam ko marami sa inyo dito ang may alam na yan. Gaya ng sabi ko, mga suki, please bear with me. Okay, the first good news, available na ang kanilang digital account opening. Okay, that means anyone who wishes to open a savings account for whatever purpose, savings or kailangan nyo for SSS, hindi na kailangan pang pumunta ng branch or kahit saan man dahil with just internet, with your internet, and smartphone, you can already open a savings account right at the comfort of your home. An account that has the same security as your LANDBANK account. Okay? Kahit nasa bahay lang. So bakit OF Bank? Ano ang meron sa OF Bank as compared to the other accounts? Kasi we always say, may account na ako, I don't need an OF Bank. Why not OF Bank? Unang-una po, it's free. Wala po kayong babayaran na kahit magkano. You don't need to give an initial deposit. Makakapag-open kayo ng savings account. Pangalawa, wala siyang monthly maintaining balance. You can use your account however or whenever you want. Umuwi ka, gamitin mo lahat ng pera mo, the account will remain active kahit kailan mo hulugan. Mag-for good ka sa Pilipinas, your account will remain an OFW account. Walang conversion, walang expiry. Next, interest earning. Ganun siya ka-affordable, okay? Wala kayong binabayaran halos, but it is earning an interest just like any other banks. Kung magkano ang tinutubo ng bangko nyo ngayon, it's almost the same. Hindi lang kayo nagbabayad ng mahal dahil wala nga siyang monthly maintaining balance. And the most important thing for an OFW, automatic ang online banking facilities niya. When we say online banking facilities, it includes the fund transfer and bills payment. It's a big deal for OFWs. Why? Dahil usually kapag kayo nasa ibang bansa, you still have to enroll and activate those facilities kapag nag-open kayo ng account. Magpapadala kayo ng form, isasubmit yan sa branch. With an OFW bank account, once ma-approve, once makapag-download or sign up kayo and ma-approve yung account niyo, you already have your fund transfer and bills payment automatically. Wala na kayong kailangan gawin. That's the first good news. The second good news, okay, makinig po mga OFWs. Sa lahat ng mga OFWs na nandito ngayon sa ating online kwentuhan, okay, download the app, sign up or open your OF Bank account for free within 24 hours. Sagot namin ang first 100 pesos na deposit sa account ninyo.
Okay, you just have to send us or inform me na nakapag-open ka ng account within 24 hours and we will have that 100 pesos credited to your account. Pambili nyo ng ticket pabalik ng Pilipinas. I was just kidding. Okay, maliit lang yon. But the point is, saan ka nakakita ng bangko na kapag nag-open ka ng account, sila pa ang magbibigay ng deposit sa account mo. Okay, so what are you waiting for? Just download the OF Bank mobile banking app and sign up. Okay, ganun lang kadali. That's it. So tuloy-tuloy na tayo. Let's proceed to the session proper. Kagaya ng sabi ko, we have a very exciting topic tonight. Okay, why? Because now we will be giving you a business opportunity and a chance to help your community. How? By being a land bank agent banking partner. Kaya wag na nating patagalin. Our speaker today is a junior management associate from the Electronic Products Department of Land Bank of the Philippines. Okay? He's been with the bank for almost 7 years now. So halos kasing bata ako lang din naman po. Okay? So everyone, to tell us more about the Land Bank Agent Banking Program, here is Mr. Michael Eric Labalan. Michael? Michael, nakamute ka. Nakamute ka. Turn on your microphone. All right, all right. Hello, Michael. Hello, Sir Naririnig mo, Michael? Gerald. Okay naman? Yes po, yes po. Thank Okay, you for before we proceed, inviting us. Yes, sir. okay. Before we proceed, maraming salamat din sa pagpapaunlak for collaborating with me. In behalf of the participants, the whole participants and the online kwentuhan team sa OFW Remittance Group, maraming salamat sa inyo ng Electronic Products Department for agreeing to collaborate with me para makausap or ibahagi yung good news sa ating mga overseas Filipinos. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me just activate the screen sharing. Let me just check. Hold on. Okay, take it away, Michael. So good afternoon po sa lahat. Good afternoon to all our overseas Filipino workers, mga kababayan natin sa Indonesia, Brunei, and UAE. I guess sana you're having a good time with all this pandemic happening. Sana we are all safe. So magpo-proceed na po ako sa topic na binigay sa akin kasi limited lang yung time. So nakikita niyo na po ba yung screen? Yes, Michael. Yeah. Yes. Okay. Mag-unmute lang ako. So I'll be discussing today, this afternoon po, ay yung bagong launch po ng product ng Electronic Products Department or ng Land Bank, which is the Agent Banking Program or I will also be tackling about the role in the Philippine National Financial Inclusion Strategy. So ano nga ba po ang ibig sabihin ng financial inclusion or bakit nga ba meron tayong financial inclusion? So from the word itself na na inclusion, ibig sabihin lamang po nito na lahat po na o bawat Pilipino o lahat tayo ay kasali o walang maiiwan. So in definition, it is a state wherein there is effective access to a wide range of financial products and services for all. Ang ibig lamang pong sabihin nito is that financial inclusion ay estratehiya or the strategy ng government na nangangahulugan lamang na sa isang bansa, saan ka man, sa probinsya man, I mean sa bayan or sa lungsod or sa munisipalidad man, ay pwede tayong makapag-access or matutugunan ang mga kailangan nating produktong pang-pinansyal na abot kaya natin at kapaki-pakinabang. So ano nga ba po ang mga financial products and services na tinatawag? So may una, yung savings or mga savings account. Pangalawa, credit or yung mga loans or pautang sa mga bangko. So number 3, we have also payments or pagbayad. And we also have remittance or padala.
investments or pamumuhunan at insurance. So with this, hindi na tayo po hindi na tayo pupunta ng ibang ng lungsod or ng city para lang po makapag-transact ng mga services na ito. So, access to finance remains a challenge. So, bakit nagiging challenge ang ang access to finance? Kasi at a glance in the Philippines kasi makikita natin sa datos na ito na out of the 1,634 cities and municipalities na meron tayo dito sa Pinas, 520 o 31.8% nito ay walang formal banking presence or walang mga bangko. Samantala, 68%, 68% nito ay merong banking presence. Sa 520 um, na without formal banking presence, 27% or almost 451 ay walang access points. Pag sinabi nating access points, ito yung mga access points, ito yung mga ATMs, mga bangko, and only 11% of the first-class municipalities na sa Pilipinas ay unbanked pa rin. And 100% is of the six-class municipalities ay walang access or walang at least one banking office. So ganun po kadami pa ang kailangan natin punan. So ito yung gap na need ni Land Bank na napunan. And ito yung target natin na for financial inclusivity or financial inclusion. So dito din po, makikita din po natin na ang growth ng banking ATM access points from 2011 to 2018. So sa bansa daw natin, in the Philippines, 5% lang yung annual or average growth. Tapo ng 5% banking offices lang. Parang 5% every year lang ang nadadagdag. And ATMs naman is 10% lang. So sobrang bagal po niya. Kasi kung titingnan natin dito sa ibaba, sa datos sa ibaba, from like 2011 to 2018, almost 12,316 lang ang inabot ng mga bangko sa Pilipinas. So imagine 3,000 banks lang ang nadagdag. While sa ATMs, almost dumoble ito. So kung titingnan natin sa ibang bansa, kung i-compare natin like sa mga Malaysia, sa Singapore, Thailand, which is 20% to 50% ang nadadagdag ng mga bangko sa kanila or ng mga ATM sa kanila. So sobrang bagal po talaga ng pagdami ng mga bangko at ATMs natin. Dito din, pinapakita na as per BSP, only 22% lang ng adult Filipinos have formal accounts. And per World Bank, 34% of adult population have formal accounts. So wala pang kalahati. So imagine, sobrang dami pa ang walang may account, formal account sa Pilipinas. Ng mga savings account, current account. And Philippines daw ay napag-iiwanan na sa Southeast Asian nations. Kasi sa Indonesia, we have 49%, sa Thailand, 82%, sa Malaysia, 85%, while tayo, 34% lang. So, gaano ba ka-importante or what's the importance of financial inclusion? Siyempre po, gaya ng sinabi ko kanina, pag tayo ay may access sa mga wide range of financial products na tawag natin na savings, yung ating nakakapangutang tayo sa bangko, and nakakapag-invest tayo, nakakapamuhunan tayo, definitely, let's say, kung gusto nating magnegosyo, magkakaroon tayo ng pamumuhunan or pwede din tayong mangutang sa bangko ng pera. So ito pwede nating inegosyo and then we can provide jobs or trabaho sa mga tao. And ito, nakakatulong tayo sa mga komunidad. And in effect, lalago din ang ekonomiya ng bansa. So ganun po kaimportansya ang financial inclusivity or inclusion na tinatawag natin. So before I go to the main topic, papapanoorin ko po muna sa inyo ang isang video na nag-give ng brief discussion of what is an agent banking program is. So let's watch this po.
Michael, wala siyang sound, Michael. Michael? Michael, wala siyang sound? Hello? Wala siyang sound? Baka kailangan mo yatang i-tick yung... I-click yung sa may share screen na ano, Yes, yeah. sa No, yung left audio bottom audio sa computer. sa laptop mo. Ay, shucks. Sige, I'll do it, Michael. Okay lang? Gusto mo? Sige po. I'll share it from my end na lang, ha? Sige. Hold on. Sorry for Okay. It's okay. What's the file name, Michael, nung tinusubukan natin i-share? Yung agent banking overview, tama? yes, so pero wala po pala tong wala po din. Anyway, Sige. I'll just ano na lang, proceed na lang without muna nang na video. The video. Then mamaya ko Alright. na lang if makorek ko na siya, Sige, I'll then sige, proceed sige. with the video. Alright. Sorry for the interruption po. So I'll stop sharing my screen. Sige, ikaw ulit. Sorry, nawala. Sige, try sharing again. There. So let's now proceed. Later on, ipapakita ko na lang po yung video ulit. So, let's go to the main topic na po. So, what is an agent banking? So, sabi po dito sa definition, we have agent banking is a form of branchless banking whereby a bank enters into agreement with an agent partner to perform limited financial services on a revenue sharing scheme. So, ibig lamang po sabihin nito, instead po si land bank or instead po magtayo tayo ng physical na bangko sa mga probinsya, sa municipality, or sa mga bayan, makikipag-partner po tayo or land bank would tap na lang po ang agent partner. So ano po itong mga agent partner? So usually ito po yung mga cash-rich entities na tinatawag o may kakayahan na mag-provide ng mga services or mga pang-financial na serbisyo like yung mga stores po, mga sari-sari stores. We have, pwede po din yung pawn shops, mga gasoline stations, mga enterprises, merchandise, and even cooperatives. They can, in lieu of the bank, they can provide po itong mga basic financial transactions na tinatawag natin. So we have, they can deposit or cash in, they can provide withdrawals, and also bills payments. And at the same time, pwede din na po sila mag-open ng card through card sale or prepaid account opening. So ano po ang mga benefits ng agent banking? So for customers, syempre po, lower transaction cost o mababang transaction na fee. And then, syempre, better service and accessibility. So, instead of pumunta po sila sa mga, like, sa city or sa syudad, if ever meron na po sa lugar nila ng agent banking partner, definitely they can transact, they can bills, magbayad po sila ng bills, pwede na din po silang mag-remit, magpadala, or mag-cash in and cash out gamit po yung mga ah, um, cards po nila or yung mga ATM cards po nila. Siyempre, yun na nga din po, save on travel time and expenses. So for agent partners like us, kung like you po, kung gusto niyo maging agent partner, syempre additional income. So dagdag kita na din po ito sa inyo. Siyempre kung sari-sari store tayo and then we have walk-in clients na mahaba yung pila, definitely it would add additional sales. Kasi bibili syempre pag nainip yan, bibili po yan ng mga pagkain, ng mga inumin. So additional sales din po yon. And then syempre you will contribute sa um,
sa economy ng bansa o sa ekonomiya ng bansa. So, ito po ang mga services or the agent banking services na ating that Land Bank is offering. So, we have the POS Cash Out. Ito po yung Android A920 device na makikita nyo sa screen, yung white po. It's just like parang po siyang um, para po siyang cellphone lang, touchscreen, and capable na din po siya ng mga ng signature, ng capturing of photos and IDs, and also printer po. May printer na po din siya. Ipiprint po yung mga receipts. So we also have the Landbank Agent Banking Card. Ito po solely exclusive po na ino-offer ni agent partner sa mga clients nila. Sa mga branch po ni Landbank, wala po nito. So, agent banking card lang po ang pwede natin i-sell. And then, pwede na din po sila magbayad ng bills payment through the link.biz portal kasi naka-integrate po siya dito. So, from agent banking services, ito naman po ang mga agent bank card services o ABC card services na pwede natin i-transact through the POS. So we have an opening of account or the card sale po na tinatawag namin, wherein wala na pong fill up na form. I mean, pupunta lang si client o si customers natin pupunta lang doon with valid, at least one valid photo bearing ID. um, Pwede na po siya mag-open ng account. Basta po eligible siya. Then, after opening of account, yung prepaid card niya, pwede niya pong i-reload or cash in na tinatawag. Meron din po tayong cash out or refund or withdrawal na tinatawag din sa agent banking or prepaid card na ito na service. And then we have also yung fund transfer or padala, and then the balance inquiry. So naka-integrate na din po dito yung mga other banks or banknet withdrawals. So we have the cash withdrawal. So kung ang target po marami po sa lugar ninyo or sa probinsya ay mga CCT, UCT or 4Ps, mga beneficiaries po. Ito po pwede po ginagamit po dito po ginagamit yung POS or cash withdrawal via PO, point of sales. So pwede po yung other banks and banknet networks na mga network po ni Banknet. In the future po, pwede po din po siyang as a loan collection. Then, yun nga po kanina, same ng sinabi ko, na bills payment via link.biz portal. So, we can accept payments, pwede po tayong basta po biller and or merchant ni Landbank. So, usually naman po si Landbank, mga government institutions po, pwedeng pong bayaran sa atin. So yung feature naman po ng card, dito nga po pala makikita nyo po yung itsura ng agent banking card. Yan po ang itsura ng agent banking card. So ano po ang mga uses or features nito? So yung basic card and product feature lang po nito is una, 50,000 na maximum balance at any given time. So any given time, pwede po tayong mag-cash in ng 50,000. Pero ang accumulated po na credit limit nito is just 100,000 per month. So pag napuno nyo na po yung 100,000 in a month, next month na po tayo pwede mag-transact dito sa Landbank Agent Banking Card. So we also have a 30,000 daily withdrawal limit. Since kasi po may mga limits to, it's because ito po ay isang prepaid card. So it's not a deposit account, but it is Philippine peso currency. Chip-enabled na din po siya, then contactless, then it's valid for 5 years, and pwede din po ito i-reload even sa Landbank branches po natin, even sa LinkBiz portal po through online, and pwede po natin to gamitin sa mga ATM, then point of sale worldwide, then online purchases, then sa ATM din ni Landbank and other banks. And then we only require here ng basic or light KYC. So 11 mandatory fields lang po ang ginagamit or hihingin sa atin, plus the signature, the photo of the person, and yung ID niya. Wala din po itong maintaining balance, and no interest fees and penalties. So, nabanggit nga po kanina, ito po yung mga transaction limits ni prepaid card. So, yung prepaid card po ang may limits. Hindi,
Yung sa POS naman po, 30,000 naman po siya per withdrawal. So we have 50,000 for total available balance of APCW for cash in and cash out. Then 30,000 po sa cash out. Then sa cash in po is 50,000. Yung card balance po yan. Then sa bills payment po, it's up to the available balance of the agent banking card. So minimum cash loading po niya, it's 100. Tapos yung maximum cash naman po niya for given time is 50,000. Pero yun nga pong sinabi ko kanina, aggregate load or credit limit per month, it's 100,000 pesos. So, if interested po tayo to apply for as an agent banking partner in our areas, in let's say in our province, ito po yung parang minimum requirements namin na kailangan niyo pong ibigay or i-send i-provide sa amin. So for company or business data, we have a business permit of course, 3-year financial statement or kung wala, we have ITR, then barangay certificate with good reputation in the community, bank certificates with a total of 300,000 ADB. Yung ADB po natin, it's not just for sa land bank lang po siya. Pwede po din pong other banks, basta po kahit iba-ibang account, basta po yung total niya, it's 300,000. So if pag na-provide na po natin yung itong mga company o business data na kailangan, then i-evaluate po ito hindi sa branch, evaluate po nila ito according to the accreditation criteria na tinatawag. Then saka po tayo maghihingi ulit ng mga agent banking documentary requirements like yung MOA, yung SLA, then terms and conditions, application, and user forms. So once na ma-approve po siya, then we go for the agent onboarding. So kami na din po ang magti-training, si Electronic Products EPD po ang magti-training, training and deployment team. Then si branch po mag-open ng settlement accounts, then user definition, then after which, pwede na pong mag-go live. So, yun po yung simple process lang na ipapakita ko now. But if we have more questions regarding sa mga requirements, documentary requirements, medyo madami-dami po kasi to, but we can send it through emails nyo po. We just provide us the emails. And uh, with regarding to the fee po, the POS po, it's no, wala po siyang upfront fee. It's just that meron po tayong tinatawag lang na revenue sharing scheme. So for now, hindi ko po muna i-share yung revenue sharing scheme. But then kung interested po tayo, we can send it din po through emails na lang po. So for now, Sir Gerald, yun po muna yung ibabahagi po natin Okay. na all about the agent banking program. So, Are we gonna play the video, yes. Michael? Sige. Okay, you may prepare or pwede nyo na pong i-ready yung inyong mga questions habang inaantay natin yung video para as soon as matapos yung discussion or presentation ng ating speaker, we'll go directly to the question and answer portion. Sir, naririnig na po siya? Wala pa yung video, Michael. Wala pa yung video. Sorry.
Wala pa ring walang audio, Michael. Upang Yan. maisakatuparan ang So let's watch po the video. program, upang maisakatuparan ang kanilang misyon na ipaabot ang serbisyong pangpinansyal sa ating mga kababayan na nasa malayong lugar, inihahandog ng LANDBANK ang Agent Banking Program. Naglalayo ng Agent Banking Program na palawakin ang presensya ng LANDBANK sa mga remote areas ng bansa at ipaabot ang kanilang serbisyo sa mga unbanked at underserved o mga walang access sa mga karaniwang serbisyo ng bangko. Maaaring ang LANDBANK Agent Banking Partners ay mga piling kooperatiba, associations at may mga maliliit na negosyo na makakapaghatid ng iba't ibang financial services tulad ng cash out o withdrawal. Pwede ka nang mag-withdraw mula sa iyong LANDBANK ATM card o anumang BankNet ATM card gamit ang point of sale o POS terminal. Cash in o cash loading. Maaari mong lagyan ng pondo ang iyong LANDBANK Agent Banking Card upang masecure ang iyong pera. Bayad o bills payment. Ang pagbayad ng bills sa kuryente, tubig, telepono at iba pa ay maaari mo na rin gawin gamit ang LANDBANK Link Biz portal sa ating agent banking partners. Padala o fund transfer. Maaari na ring magpadala ng pera ang mga may agent banking cards mula 100 piso hanggang 50,000 piso. Ito ang iba pang mga serbisyong hatid ng agent banking partners sa inyo. CCT 4Ps payout, ATM card balance inquiry, prepaid card. Simple lang ang proseso para makakuha ng iyong LANDBANK Agent Banking Card. Kailangan lamang ng isang valid ID at filled out application form. Sa halagang 150 pesos, mayroon ka ng LANDBANK Agent Banking Card na maaaring mong gamitin sa pagpapadala ng pera sa iyong beneficiary na mayroon ding Agent Banking Card. Afford ang convenience sa murang halaga. Matipid, mabilis at sigurado. Magpunta na sa pinakamalapit na LANDBANK Agent Banking Partner. Para sa karagdagang impormasyon, maaari rin bumisita sa www.landbank.com. Okay. Kumana rin yung video natin. Meron pa, Sorry for Michael? that. May isa pa? It's okay. Meron pa? It's done, sir. All right. Okay, so maraming salamat. That ends the presentation from our electronic banking electronic products department. Maraming salamat, Mr. Michael Labalan, for that presentation. Medyo nabusog tayo. Nakita natin an overview ng programa kung paano kayo magka-qualify. So basically, yung mga terminologies later on, may intindihan natin yan kapag nag-pursue na kayo sa programa. Madali naman i-explain yan. Pero ang pinaka-konsepto ng LANDBANK Agent Program, Sir Michael, pakikorek ako kung tamang understanding ko, is that ikaw, pwede kang mag-qualify bilang agent. Instead, si LANDBANK putting up a physical branch, pwede namin kayong i-accredit bilang agent. So yung mga kapitbahay, yung mga 4Ps beneficiaries, imbes na pumunta ng bayan para mag-withdraw, mag-balance inquiry, pwede silang pumunta sa'yo para gawin yung mga selected na banking transactions na yon. Tama ba, Sir Michael? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Okay, we will now go to the question and answer portion. Yung mga tanong ninyo, yung mga gusto nyong i-clarify about doon sa programa, we can now discuss it here. First question, Sir Michael, may nagpadala na kanina. Kailangan ba may existing business ako to qualify sa program? For the accreditation, sir, for now, sir, kailangan po natin meron tayong existing business. Kasi required po yung 3 years na 3 years operational po ang business. Okay, so dapat ang negosyo is hindi startup. Kumbaga, operationalize na in 3 years. Tama ba? Yes, sir. 3 taon Yes, ng sir. existing. Okay, malinaw po yun ha. Sa lahat ng mga gustong o nagbabalak na mag-apply sa LANDBANK Agent Banking Program, you must have an existing business na tumatakbo sa loob ng 3 taon na. Kailangan ba malaki yung business, Sir Michael, o sari-sari store pwede na? Not necessarily, sir.
basta po ma-meet nila yung mga minimum requirements na let's say yung ADB. Hindi naman Okay. kailangan na sobrang laki ng kumpanya kasi it depends po dun kung papasa siya sa accreditation criteria po natin na tinatawag. Alright. So, usually kasi ang nakita nating requirements kanina are business permit, tapos yung ADB. So, I think kahit sari-sari store lang ang meron kayo for as long as ma-meet nyo yung ibang qualifications or requirements like the ADB or business permit kung registered ang business, pwede kayong pumasok or mag-qualify sa program. Tama ba, Sir Michael? Medyo hindi ka marinig, Sir Michael, nakamute kaya Sir, ata. pwede din sir yung if you don't have yung financial statements, you can opt for the ITR, yung Okay. sa ITR natin. Okay, income tax return po. So it goes without saying, Sir Michael, na wala namang specific na type ng business, tama? O walang specific na industry? Yes sir, yes sir. You're right sir. Okay. Thank you for clarifying. So malinaw po ha, for as long as you have an existing business na tumatakbo sa loob ng 3 taon, irregardless kung anong business siya, at ma-meet nyo yung ibang mga requirements, pwede kayo mag-qualify sa programa. Okay. Question for remote area lang po ba? Tinitingnan ba natin, Michael, yung number of branches na malapit? It's not exclusive po for remote areas, but we are, yun po yung mga target natin ng mga unbanked areas. But pwede din po siya sa mga cities, kahit po may bangko na. But then again po, required sa mga remote areas naman po kasi tinitingnan natin kasi doon yung capability po kasi ng device, kailangan po kasi talaga may at least 3G capable para po makapag-transact tayo. So may effect po kasi yung sa signal. Okay. Mm-mm. Alright. So malinaw naman ang sinasabi ni Sir Michael, ang priority usually talaga are the unbanked areas pero hindi naman siya deal breaker. Ibig sabihin kahit nasa city ka, basta ma-meet mo yung requirements, there is a possibility na mag-qualify ka or ma-approve naman yung application mo. Pangalawa, you also have to consider kung mag-apply kayo yung tawag dito, yung capability ng area na kinalalagyan mo or ng business mo like internet, signal, tama Sir Michael? Yes sir, Dapat yes sir. malakas ang internet kasi yung device na ibibigay sa iyo, tatakbo siya gamit ang internet. Okay? Nasagot natin yon. Hold on. Baka may ibang question pa. Okay. Eto. If you are not in PH and you wish to be part of the program, how can we proceed with the application? Kung OFW daw sila at wala sila sa Pilipinas, paano sila mag-a-apply, Sir Michael? Ma'am Lay? Okay, with us is also Miss Lay. Si Miss Lay ang kasama ni Sir Michael from the Electronic Products Department. So sasali siya sa atin sa question and answer. Sir, Miss Lay, are you there? Hello? Okay, hindi natin ma-reach si Miss Lay. Anyway, ipapark natin saglit yung question Apo, na to. yes sir. Okay, then babalikan natin. For now, pupunta muna tayo sa next question. Kapag dumating na si Miss Lay, if you can hear us, you can butt in anytime ha, basta para i-address yung question. Okay, itong isang question is for OF Bank. Sir, paano ko po makukuha yung OF Bank card, ATM card namin just in case mag-apply ako ngayon? Okay, I think that the question is for me since ako yung nag-present ng OF Bank. Ang Visa ATM card ninyo is makukuha nyo when you go back to the Philippines kahit sa ang LANDBANK branch. In the meantime, ang pinaka-importante, kahit wala pa yung ATM card ninyo, for as long as nakapag-open na kayo ng account, pwede nyo nang magamit yung fund transfer and bills payment, pwede nyo ma-manage yung fund nyo habang nasa Pilipinas kayo. Okay? Basta pagdating ng Pilipinas, kahit sa ang branch, pwede nyo siyang kunin. You just have to inform me para at least matawagan natin yung branch, ma-ready agad yung ATM card ninyo. Okay? Miss Lay, are you there? Nandiyan na? Okay, wala pa. Okay, Sir Michael, may minimum capital ba kami na kailangang ilabas to qualify for the program? Kasi ang na-discuss natin kanina is an ADB, di ba? Ibig sabihin, no, Yes, nasa account nila. The question is, kailangan ba nilang maglabas ng capital? If they have to, magkano ang minimum capital na kailangan ilabas?
With regards sir sa ADB po, for now sir, ADB lang po ang kailangan natin. It must Mm, be parang 300K. But yung sa upfront fee po, wala po tayong upfront fee. Kasi meron po tayong tinatawag na revenue sharing scheme. So, revenue sharing scheme ko ang ginagamit ng agent banking program. okay. Every transactions po, parang may share po si Landbank and may share po si agent. Okay, so malinaw yan. Everyone, this is a business opportunity wherein hindi nyo kailangan maglabas ng pera. Okay? Ang sinasabi dito, hindi kayo maglalabas ng pera but you must have an ADB, average daily balance sa account ninyo amounting totaling to 300,000 pesos. Pero hindi nyo ilalabas yan. Nasa account nyo lang yan. And then at the same time, paano kikita, ano ang magkukompensate doon sa capital na dapat ay ilalabas ninyo? Profit sharing, revenue sharing, okay? So, in every transaction, may share si Landbank, may share ka as an agent. Ganun lang. Pero you don't have to release or hindi nyo kailangan mag-out ng any amount dito. Tama, Sir Michael? Tama? Yes, sir. Okay, tama. Okay. Miss Lay, are you there? Nandiyan ka na? Kinakontak ko si Ma'am Lay. Hi, Baka, ay, yes. Gerald. Okay, andito na si Miss Good Lay. evening. Miss Lay, we have a question na pinark namin a while ago. The question was, kung sakali bang, if you are not in PH and you wish to be part of the program, how can we proceed with the application? So yung mga OFWs na nasa abroad and gusto mag-apply, paano yung magiging proseso natin, Miss Lay? Okay, so Gerald, for the process, since nasa abroad sila, they can request for an SPA Okay. para sa representative nila sa Philippines, and then yung nearest bank, we can tap the nearest bank to nearest Landbank bank or branch na kausapin or lapitan ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Okay. Follow-up question, Ms. Lay, about that question. Sino ba ang pwede nilang i-designate as attorney in fact? Anyone? Pwede ba yun? Pinsan or kapitbahay? Pwede ba? As much as possible po, dapat immediate family. Okay. Immediate family. Kapag immediate family, for clarification sa lahat, immediate family po, pag single ka, it must be your parents. Kapag married ka, it must be your husband or your spouse. And then kung wala ka ng parents and wala kang spouse, yung anak mo. And then hierarchy po yan, sunod-sunod yan. Kung wala ka nito, yung kapatid, tsaka tayo pupunta sa pinsan kung wala ka ng mga nauna. Yung mas immediate na relatives na. Tama ba ako, Ms. Lay? Tama, sir. Okay. Ms. Lay, ang follow-up question niya, kung sakasakali, pwede ko bang ipamanage ang business sa kamag-anak ko? Kumbaga, they have an existing business, they want to apply under the agent banking program, pero hindi sila ang magmamanage directly. Ang magmamanage ng business is yung kamag-anak, pero sila ang mag-a-apply under their name. Pwede ba yun? Maari po yun. Kumbaga sila yung representative nila sa negosyo. Okay. Okay, so malinaw po kung may existing business kayo and you still want to work abroad, gusto niyo mag-apply under the agent banking program, pwede pa rin po yun kahit yung business ninyo is minamanage ng kung sino pinagkakatiwalaan nyo dito. Ms. Lay, Sir Michael, is ang question regarding sa ADB requirement, tinutukoy ba nito yung personal or individual account or is it the ADB ng corporate or the business account? It's a good question. Ang sinasabi ba nating ADB, Ms. Lay, is for the corporate, yung business niya or yung personal or individual account niya? Kung hindi po sufficient yung sa business niya and yung business naman niya is naka-attach yung pangalan niya na siya ang owner, then pwede po niyang isama yung kanyang personal account being the owner of the business. Okay. So Kasi pwede po nating i-consolidate yun. Alright, so malinaw. I hope malinaw po yun doon sa nag-raise ng question. So po pwede po for as long as sa inyo or may pagmamay-ari kayo doon sa account and mapuprove nyo siya later on. So if the business account is under your name, okay, halimbawa partners yan pero nandun pa rin yung pangalan mo, may puprove mo lang sa Landbank, pwede po yun i-consolidate daw ng Landbank para at least ma-compute yung 300,000. Next question, required ba sa OFW na may business sa Pinas? I think ito yung unraised ni Sir Michael kanina. Yes, required daw po. And the business must be operationalized for about 3 years na.
Okay, dapat daw 3 years nang existing ang business ninyo. Okay. Next question. Paano po kami tapos na to? Kailangan ba kami mismo tapos na to? Paano? Okay. Kahit question is for OF Bank, sorry ha. Pwede bang ipakuha ang OFW ATM card sa ibang tao just in case? Hindi po. Okay? Ang OFW Bank for security reasons, yung inyong Visa ATM card has to be picked up personally. Kayo po, hindi po yan natin pinapadala sa abroad, hindi rin yan pwedeng ipapick up sa kamag-anak ninyo. Kayo lang po ang pwedeng pumick up, okay? Pwede ba siya, ito, Miss Lay, Sir Michael, pwede ba siya kahit hindi OFW? Pwede bang mag-apply ang hindi OFW? Siyempre naman po, kahit sinong Pilipino pwede pong mag-apply as agent banking partner. Alright, so that's very clear. Kahit sino, OFW or hindi OFW, pwede pong mag-apply sa programa. Okay, next question. Ang cousin ko na kapitbahay namin ang may mini store. Pwede bang ako ang mag-apply as agent? Or ang nephew ko naman ay may construction business na kakastart lang. Ang understanding ko sa question, itong si OFW, hindi sa kanya nakapangalan yung business, Ms. Lay, pero siya ang mag-a-apply sa agent banking program. Is it possible? I think kung sino po ang yung owner or nakapangalan sa kanya yung business. Okay. So malinaw po yun ha. Kung sino man po yung nag-raise ng question, you can only apply, pwede lang mag-apply sa agent banking program is kung sino ang may-ari ng business. Ngayon, kung partners kayo, o kung tatlo kayong may-ari, for example, for as long as mapuprove yung ownership mo doon sa business, pwede kang mag-apply. Sir Michael, Ms. Lay, just in case ba partnership ang business, kailangan ba dalawa din sila mag-apply sa business, sa agent banking program? Not necessary, sir. So kahit isa lang? Yes po. Okay, so malinaw po yun ha. May comment lang dito, it would be good if the revenue sharing scheme will be shared via email. This might be one of the deciding factor to go ahead. So ito yung just in case sa mga interested later on, if you want to know more about the revenue sharing, dahil nga pinag-iisipan nyo, you can send us an email. Pwede yung i-course sa akin o pwede nating i-direct kay Sir Michael and Ms. Lay. Okay? That is well noted. The time is 6:18. We started at 5:30. We still have a lot, quite a lot of time para i-address yung inyo pang mga questions kung meron pa. So are there any other questions? Okay, may humabol. Pwede ba yung business ay online? Online business. Kino-consider ba natin yon, Michael, Ms. Lay? Sir, basta po registered siya in 3 years. Okay, And then basta registered. Oo, Okay. and meron siyang physical. Kasi kahit Store. naman po online, kung physical dun sa bahay niya, meron siyang parang area na pwede siyang mag-accommodate ng mga tao. Kasi itong agent banking is yung tao yung lalapit. Kailangan talaga Understood. nilang pumunta sa'yo. So kailangan Tama. meron kang corner dun sa online business mo, sa bahay mo siguro, sa tabi ng bahay mo, ganun. Basta Tama, registered po yun. At yun din ang location ng business mo. Okay, so that's clear. Malinaw po ha. So you can apply kung may online business kayo for as long as dapat meron din kayong parang physical store. Kasi ang purpose ng agent banking program is yung may pupuntahan yung client, may pupuntahan siya para mag-withdraw or para mag-balance inquiry or para gawin yung kanyang transaction. So you can apply for as long as una, existing yung business mo for about 3 years. Pangalawa, you have a physical store. Okay. May question pang dumarating. Wala ba kayong magiging scheme para sa OFW kasi nga hindi lahat ng OFW may business? Wala ba kayong magiging scheme para sa OFW na currently walang existing business kasi nga 3 years, medyo matagal kung mag-start pa lang sila ngayon and they want to pursue the program, they want to apply the program. Meron ba tayong arrangement or special consideration para sa ganito, Ms. Lay? Michael? Yes, Sir Gerald. Hopefully, we can get makapag-present kami sa inyo ng fit na negosyo for the agent, being an agent banking partner kahit nasa abroad kayo at wala pa kayong 3 taon na negosyo dito sa Pilipinas. Hahanapan po natin kung paano namin i-fit yung agent banking dun para sa inyo na nasa abroad. All right. So pwede pala siya, possible siya, Miss Lay, just in case. So hahanapan lang Tingnan ni po. Yes. okay.
Hanapan Ibig po bang- natin ng Ibig paraan. bang sabihin nun, Miss Lay, they still have to start with a business, they still have to put up a business, pero just in case, mawawave natin yung 3-year requirement? Ganun ba yun? Sa ngayon, sir, wala pa tayong definite na ah, parameters para dito. Hopefully, we can come up or we can present sa inyo by early of next year. Okay, so that's the direction that we're trying to go. That's the direction that we're heading. Okay, yun ang gusto nating puntahan. So eventually yung request ninyo na to, makukonsider siya, and hopefully soon, okay, magawa natin, mapagbigyan natin. So Babalik in the po ulit future, kami sa inyo. yes, so magkakandak ulit tayo ng panibagong online kwentuhan session kung may update na sa agent banking program kasama tong request ng isang OFW natin. Okay, question, siguro po mas applicable na program ay affordable sa mga OFW ang puhunan kasi po ang mga ganito, I don't think may makaka-avail ng program sa laki ng capital. Again, okay, wala siyang capital, wala kang ilalabas dito. Ang kailangan lang dito is an ADB. Ibig sabihin, laman ng account mo, kung may ipon ka, i-consolidate lang yun. Hindi kailangan 300,000 sa isang bangko lang. Pwede yung sa account mo sa kabilang bangko, or pwede ba yung Miss Lay, just in case, pwede bang i-share if I have my sister and gusto niya akong pahiramin ng pera, ilipat sa account ko para lang ma-meet ko yung 300,000? Pwede ba yun? Para po sa ADB, basta meron pong bank certificate Yun. So yun po na ang solusyon. nagsasabi just in na case. ito ang kanyang ADB, and then i-consolidate natin. Kunwari, 3 yung bangko niya, tig 100, consolidated, pasok na siya. Okay, so yun lang ang kailangan nyo. Kailangan lang may laman yung account ninyo, okay? By the time na i-consolidate siya, kailangan lang magawa, at by the time na kailangan magagawa ng certificate, dapat umabot lang siya sa 300,000. Hindi kailangan sa isang bangko, pwedeng pagsama-samahin ang iba't ibang account ninyo. Okay? So pwede ka manghiram muna sa kapatid mo since hindi naman yan ilalabas para lang makapag-generate ng bank certificate later on. You can consider that. Pero definitely hindi po kayo maglalabas ng pera dito. Tama ba, Ms. Lay? Tama po. Maglalabas Okay. lamang ng pera kapag meron na pong nag-cash out. Yes. Okay. Pwede daw po bang yung bank niya is nasa Indonesia? Kinakount ba natin ang mga international account or overseas-based na account, Ms. Lay? May account sa Indonesia, sa Brunei, kinakount ba natin yun? Sir, magiging part ito ng consideration natin for the new business model or parameters Okay. para sa mga overseas Filipinos. Okay, so for now, hindi pa siya. So magiging part siya ng development hopefully soon. Okay. Ma'am Lay, Sir Gerald, Yes, just Michael. correction lang po pala dun sa yung sa 3 years operational. Okay. Yung 3 years operational po pala is it's applicable for businesses, pero pag sole proprietor po siya, hindi po siya required na 3 years. Oh, so Yes, kahit, Ma'am Lay, 'di ba? Oo, tama. Tama. so kahit 1 year lang or 2 years pa lang yung business, kahit startup pa lang, pwede na? Pag sole proprietor, sir. Yeah, that's very good. So, okay, ganito po ang sinasabi po ni Sir Michael and Miss Lay ngayon, basta may business kayo at sole proprietorship, ibig sabihin iisang tao lang ang may-ari, like mga sari-sari store or trading, meron kayong hardware at sa inyo lang nakapangalan, hindi na po ino-observe yung 3-year requirement. So kahit 1 year, startup or 2 years pa lang yung business ninyo, you can qualify sa program. At I think ma-address nito yung concern kanina nung isang OFW about dito sa pagkakaroon ng business bago mag-qualify sa program. Since na-clarify nila Sir Michael na kapag sole proprietorship ka, hindi naman kailangan 3 years existing yung business mo. Okay, thank you for that clarification, Sir Michael, Ms. Lay. Oh, may pahabol. OF Bank, mukhang sa akin to. Safe po ba ang OF Bank? Okay, OF Bank is using the same system as the Land Bank of the Philippines. Okay, that's one. So, kung secured ang Land Bank account ninyo, then ganun din ka-secured ang OF Bank. Pangalawa, dumaan po ang OF Bank sa series of tests na sa standards ng Central Bank of the Philippines. The mere fact na nag-ooperate siya ngayon, ibig sabihin po siya sa standard, security standards ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So don't worry, it's secured. Okay, any other question? So yung tungkol sa last question about dito sa ipon na based, yung sa account na based overseas or inopen sa ibang bansa, sa ngayon hindi pa siya pwede, pero you can easily transfer it naman papunta dun sa account mo sa Pilipinas kung sakasakali. Tama ba, Ms. Lay?
Yes, sir. Okay. May nagre-raise ng hand. Let me just check. Okay, Sir JB, you may ask your question. Sige po, Sir JB. Hello, good evening. Good evening po. Regarding dun sa ADB, for example, Mm. kasi na-mention nyo na pwede accumulated siya from relatives. Yung ba, ano siya, applicable after ng issuance of certificate from the bank? Kung paano kung, for example, ako, nangiram ako sa mga relatives ko, then nabuo ko yung 300,000, then after the issuance of certificate from the bank, then I will return it to my relatives. So, paano yun? Okay. So, pwede ba yung ganong setup? Kasi syempre, hiniram mo yung pera para lang to have a certificate from the bank lang. Parang ano mo lang yung presence ng pera mo sa bangko para magkaroon ka ng certificate. But after or following day, you can withdraw it, then return back to the Sir, borrowing. yes, sir. Sir, So, to okay, answer your Michael? question, Mm-mm. when we talk about kasi sir about ADB, it's not just yung one day po na balance. So, meaning po ng ADB, it's the average daily balance. So, in a month, dapat po mag-average yung balance natin ng 300,000. So, let's say kung nagpagawa po kayo ng certification today, tapos withdraw nyo, I mean, kahapon nyo lang pala, let's say, dineposit yung pera nyo, Yes. then nagpagawa po kayo ng certification. Let's say I 1 think, month. Nag-deposit ako apo, 1 month. kung Let's 1 say month, 1 month, sir, deposit ko siya. yes. Tapos, nag-grant siya ng 1 month doon. Then, issuean ako ni bank ng certificate for that particular amount. Then, I will pull out the other amount dun sa bangko para i-return sa relatives ko na pinagkiraman ko. Kung mayroon ba, ano ba yung proseso? Kasi, tulad yan, malaking ano yan eh, parang malaking pondo mo siya dun sa account mo eh. Kasi, parang minomonitor nyo ba yung account na from time to time check nyo na dapat intact yung 300,000 na ADB? Ganun. Basta sir, you would show us na yung average daily balance niya, yung sa certification kasi system generated po kasi usually ang average daily balance. So ang nagko-compute po nun kasi yung system ng bangko. So pag nakita mo naman po sa certification na in a month your the time na nag-apply po kayo ng business or I mean ng agent banking accreditation, i-accredit po kayo, basta may pakita po nyo yun, pwede po kayo maging ma-qualified. But I mean, sir, yung sinasabi niyo, sir, kayo ha. You are meaning to say that within the process ng accreditation, kailangan intact yung 300,000. Yun ba yung, am I right? Or... Okay, I think the way I understand it, Sir JB, just in case so pwede mong gawin yun kung sakasakali and given makakwalified ka, ma-approve ka. Kaya lang part kasi ng terms and conditions natin, yung 300,000 kasi ng ADB, ang purpose niyan is to secure somehow, just in case, kasi yun ang gagamitin mo para i-sustain yung negosyo. Di ba? Agent banking kasi to kapag may nag-withdraw sa'yo, you have to shell out the money. Okay? Doon ibabangga siya later on. So kung sakasakali na yung 300,000 mo mabawasan, okay, kasama sa terms and conditions, kasama sa mga pipirmahan mo later on, na dapat ganitong amount lagi meron ka. So it's possible, yes, na ma-qualify ka, it's possible na ma-approve ka, pero kung yung ma-sustain yung business, that is the question. That's a different matter. And for you to sustain your business, dapat may laman yung account mo kasi like we said, yun ang gagamitin mo later on sa paggawa ng mga transactions. So pwede mong ibalik yan, okay? Pwede kang humiram just for the purpose of qualifying under the program. Kaya lang, it goes without saying na nag-a-agree ka na ganito ang pwedeng mangyari just in case bumaba yung account mo sa ganito. Kasi it could affect yung transactions na kukunin mo later on. Okay po? Yes, sir. Okay, Ms. Lay, may additional ka, Ms. Lay, just in case? Actually, konti lang naman. Pero Okay. tama si Sir Gerald tsaka si Eric. Sir JV, basta na meron kaming matanggap during your application na meron kang ADB of 300,000, you will be qualified. Another thing kasi sir is i-check din ng syempre parang kapag nag-open ka ng account sa any bank, i-check din kasi nila yung credit scoring mo.
So that will add also doon sa requirement for the application. And then kung kunwari sir, syempre hindi naman natin maiwasan na mabawasan ang pera natin sa bangko. On our end sir, hindi naman na namin ma-check yun, lalo na kung galing sa ibang bangko yung ADB mo during application. Ang sa amin po is annually, nire-review namin yung inyong transaction sa pagiging agent banking partner. So tutulungan din namin kayo sir kung meron kayong kailangang i-improve or meron tayong kailangan idagdag dun sa ating negosyo, then makakatulong po ang land bank para doon. Okay, so I think the time is 6:32. I think kukuha na lang tayo ng last 2 questions. So just in case may mga questions pa, yung ganung question later on, pwede nating pag-usapan ng masinsinan, okay, para mas maipaliwanag sa inyo ng mas maayos pa later on, just in case you want to pursue with the program. So last 2 questions. Una, available ba yung OF Bank sa Canada and USA? Yes, kahit saang country po. Sa ngayon, pwede po kayo mag-apply kasi digital lang po yan. You just have to download the app. As to the follow-up question, for OF Bank, pwede ba mag-remit from Australia? Pwede rin po. Okay? Ang pupuntahan nyo, ang gagamitin nyo are the accredited remittance centers ng Land Bank of the Philippines. Makikita nyo po yung mga accredited remittance centers natin sa Land Bank website. Doon po kayo magpapadala. Kung sakali naman po na nasa country kayo na walang mga accredited na Land Bank remittance centers, pwede kayo magpadala through local bank. Ang tawag doon is SWIFT transaction. Okay? Ang ibibigay nyo lang is yung SWIFT code ng Land Bank of the Philippines and then yung account number ninyo sa OF Bank. Bakit SWIFT code ng Land Bank? Kasi po, gaya ng sabi natin, ang OF Bank is a subsidiary ng Land Bank of the Philippines and it's just using the same system. So you will give your account number sa OF Bank, ibibigay mo ang SWIFT code ng Land Bank of the Philippines. Okay? I hope malinaw po. So we will stop here. So just in case may mga questions kayo na hindi pa na-erase kanina or hindi pa na-clarify, like I said, pwede nyong ibato yan later on sa akin direkta or most probably direkta po kay Sir Michael or kay Ms. Lay and tutulungan po natin kayong i-clarify yung concerns ninyo. Okay, babalikan natin kayo personally. For now, we will end the session. Maraming salamat po for spending your quarantine time. I know it's weekend tomorrow so we won't be taking too much of your time anymore. Alam ko excited na kayo magpahinga. Maraming salamat po ulit Sir Michael, Ms. Lay, maraming salamat for collaborating with us. And sa inyo pong lahat, thank you very much for joining the Online Kwentuhan tonight. Okay? Hanggang sa susunod na kwentuhan po. Okay, thank Maraming you, salamat. Gerald. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. Thank you.